in this story, the one part of the chills was the scene where the student makes the speech to announce freedom. Is that something that's historically correct, that speech? Japan and the Japanese committed grave crimes in Korea, and there is a sense of wanting justice for that. Isn't your book based on real people? How did you reconcile? I mean, Korea is having such a moment right now in the arts and. 안녕하세요, 원다입니다. 지난해 미국에서 출간되자마자 어마어마한 돌풍을 몰고 온 김주혜작가의 작은 땅의 야수들에 대한 폭발하는 궁금증을 참을 수 없는지 그녀의 이야기가 끝나기 무섭게 미국 독자들의 질문이 쏟아집니다. 한국 역사를 장대한 스케일로 펼쳐내 세상을 놀라게 한 김주혜 작가의 장편소설 작은 땅의 야수들은 출간 즉시 아마존 이달의 책에 올랐으며 리얼 심플, 하퍼스 바자, 미즈 매거진, 포틀랜드 먼슬리에서는 2021년 최고의 책으로 선정되었습니다. 또한 현재 12개 국가에 판권이 팔렸으며 지난 2022년 9월 세계 평화에 기여하는 문학작품에 수여하는 데이턴 문학평화상 최종 후보에도 올랐는데요. 미국의 서평 잡지이며 매년 픽션, 논픽션 작가에게 커커스상을 수여하는 커커스지는 김주혜 작가의 작은 땅의 야수들을 복잡한 20세기 한국사의 활기를 불어넣는 대하소설이라고 소개하며 화려한 문체와 잊을 수 없는 인물들이 어우러져 문학적 걸작이 되었다고 극찬했습니다. 또한 이 책 후반부에 한 일본 장교가 이 작은 땅에서 어떻게 이렇게 거대한 짐승들이 번성했는지 이해할 수 없다 라고 한 말이 시사하고 있는 바를 정확하게 해석해냈는데요. 일본 장교는 호랑이를 언급하고 있지만 실은 그 땅에서 싸우고 있는 사람들, 즉 한국인들에 대해 이야기하고 있는 것이라고 분석했습니다. 김주혜 작가는 너무 자랑스럽다. 우리 선조들은 작은 땅의 야수들이다 라는 한국 독자들의 댓글을 언급하며 호랑이를 작고 척박한 땅에서도 너무나 기계 있고 용맹하게 꿋꿋이 살아오던 우리 선조들의 모습이라고 여기는 자신의 마음을 단박에 알아챈 한국인들의 뛰어난 문화적 시각이 참 놀라웠다고 고백했는데요. 왜 호랑이를 이 작품 속에 넣었냐는 한 외국 문학 평론가의 질문에 그녀는 한국적인 정서가 넘치는 호랑이가 바로 우리 선조들의 모습을 나타내고 있다며 다음과 같이 대답합니다. Why the tiger? Why did you put the tiger? One, I grew up reading these folk tales, Korean folk tales, and Korea is an extremely narratively rich land, thousands of legends and myths. And you also have this oral tradition where the grandmother tells the grandchildren these old tales, and they always begin, you know how Western fairy tales always begin with once upon a time? The Korean fairy tales begin with long, long ago, so long ago, tigers smoked pipes. Tigers not only feature at the beginning of the fairy tale, they are the most frequent character, the most frequent protagonist in these stories. And they serve such an important purpose. They are courageous, they can be super smart, they can be funny, they always repay their debts, they can be generous. And through that, you can really feel how closely our ancestors felt a kinship with these enormous beasts. 70% of the landmass is mountainous, so very little land left for human habitation. And in this land, these enormous tigers were living, and they were painting them, portraying them in a actually very endearing light. And I find that very touching, because it shows that Koreans had this natural reverence for these creatures, an ability to live harmoniously with what can be very dangerous beasts. And another thing too is my grandfather, my mother's father, who was a Korean independence fighter. I grew up hearing tales about how he played a part in the Korean independence movement. I almost feel like the tiger in the prologue, maybe it came from my subconscious of having a grandfather with these golden brown eyes. It's partly mythology of Korea, it's partly mythology of my own family. Absolutely fascinating. And I want to agree, Liz brought up a beautiful comment, and I want to read this out loud. And she says, I so much appreciate your passion, your bravery, your courage, your wisdom, and your perseverance. It's so inspiring and so tiger-like. 미국 USA Today는 작은 땅의 야수들에 대하여 데뷔소설이라는 게 믿기지 않을 만큼 소설 속에 펼쳐지는 야망과 그에 걸맞게 발빠르게 전개되는 서사가 마치 영화를 보는 것 같아 책에서 눈을 떼지 못한다고 호평했습니다. 또한 따뜻함과 지혜, 그리고 사건을 드라마틱하게 펼칠 줄 아는 내재된 감각으로 쓰여진 책이라고 극찬했죠. 미국 내셔널 퍼블릭 라디오는 작은 땅의 야수들에 대해
한국의 독립을 추구하는 한국인들의 그림 초상화라고 소개하며 수십 년간 지속된 독립투쟁 속 사람들의 이야기를 탐구하고 있는 이 작품이 대부분이 한국인이라는 정체성에 초점을 맞추고 있지만 사실을 바탕으로 하고 있는 서사가 친밀한 언어와 순간들로 가득 차 있기 때문에 한국인이 아닌 다른 세상 사람들에게까지 반향을 일으키고 있다고 평가했습니다. 1987년 인천에서 태어나 9살의 가족과 함께 미국 오리건주 포틀랜드로 이주한 김주혜 작가는 프리스턴대에서 미술사학을 공부한 뒤 출판사에서 일했지만 인종 성별차별에 부딪혀 퇴사한 뒤 지필에 매달렸다고 하는데요. 처음 소설을 쓰기 시작한 때만 해도 돈이 없어 캔으로 된 99세트짜리 콩과 오트밀만 사 먹어야 했을 만큼 경제적으로 힘들었지만 6년이나 걸려 이 책을 완성시킬 수 있었던 것은 인종차별을 겪으면서도 한국인이라는 스스로의 정체성을 자랑스럽다고 생각했기 때문이었다고 합니다. 또한 이 소설이 탄생된 영감의 원천은 어린 시절 어머니로부터 들어왔던 외할아버지 이야기였다며 비록 역사의 기록에는 남아있지 않지만 그녀의 외할아버지는 백범 김구 선생을 도와 독립운동을 했었고 그녀의 외할아버지처럼 기록에는 남아있지 않지만 목숨을 바쳐 나라를 위해 투쟁했던 한국인들의 이야기를 그려내고 싶었다고 말합니다. 김주혜 작가의 한국어는 아주 수준급인데요. 거의 한국의 지식인 수준의 한국어를 구사할 수 있는 수준이기에 최인호 작가의 작품을 단숨에 영어로 번역하여 출판하기도 했었습니다. 9살 이후 줄곧 미국에 살고 있는 그녀가 이렇게 수준급 한국어 수준을 유지할 수 있었던 이유는 비록 몸은 미국에서 살고 있지만 항상 한국 역사책과 이야기들을 즐겨 읽고 한국 음악들을 즐겨 들었기 때문인데요. 작은 땅의 야수들 속에 등장하는 인물들은 대부분 한국 역사 속의 실존 인물들에게 영감을 받은 인물들이라고 합니다. Your book is also filled with a lot of realistic life-like details. What was your research like when you decided to pursue this novel? I read a lot of history books and also literature from that time. Some of the music that we still have, I mean, you can even find that on Google and YouTube. Listen to Sai Channi. It's a very famous song from that era. It was written and sung by a very well-educated young opera singer, a young soprano who studied in Japan, but evidently, or so the lore goes, she wasn't able to consummate her love for a married man, so they both jumped off a ship and died. But her record became this immense hit, like sold like 100,000 records, wildly popular. That kind of, you can listen to that and that becomes a song that I have in mind while writing. This is probably something that Jade or Lotus might have sang at a banquet. If you read history books or contemporary short stories from that time, you can really see that. So I was wondering, you think you could have written this book in Korean if you were in Korea? What was very flattering to me was that it almost instantly sold to Dasan Books. Korean rights sold very quickly, and they got in touch with me. I do work with them, with the Korean editor directly because, you know, I have the ability to do it. There's no reason not to. And their comment was that this feels so like truly Korean, and I felt very validated. It was very important to me to get that affirmation from Koreans who are living in Korea. How did you choose to use the English language to tell this Korean story? I am an English writer. I don't write in Korean. I suppose I could because I start to think more in Korean. But English is the most comfortable language for me for writing. But it actually didn't feel much of a barrier in terms of using English to depict Korean culture. I do, however, imagine scenes in certain ways in Korean because there is a scene in chapter 5. We are introduced to Sung-soo. He is kind of, you know, waking up, feeling very good about himself, going to his publishing office, and then his friend from Shanghai visits. And then they meet each other and they greet each other. How long has it been? How long? How long? And people don't greet each other that way really in English. They greet each other that way in Korean though. 얼마나 오랜만이야 이게. 너무 오랜만이잖아. So I imagine them speaking that way and then I translate, but it doesn't sound awkward in English. You know, you just kind of assume, oh, that's how they greet each other. And it feels natural to me. 김주혜 작가는 한국인으로서의 정체성과 가치관이 아주 확고한 작가인데요. 미국 출판사에서 3.1운동에 대한 내용이 너무 길고 일본인들의 행동이 너무 잔인하게 묘사되어 있다며 대폭 축소하고 순화시키자고 제안했을 때
그녀는 그것은 사실에 반함으로 불가하다는 그녀의 의사를 강력하게 표명했다고 합니다. 그 덕분에 작은 땅의 야수들은 미국인 편집자의 입맛에 맞게 순화된 내용이 아니라 과거에 있었던 일본의 만행을 그대로 책 속에 담을 수 있었고, 그 덕분에 해외 독자들은 이제야 드디어 일본이 한국인들에게 얼마나 큰 만행을 저질렀는지 제대로 알게 되었다고 말합니다. 또한 한국에서 실제로 있었던 이 이야기들이 얼마나 그들에게 큰 울림을 주는지를 이야기하죠. It purports to be a sweeping epic of Korean history in the 20th century, with a colourful cast of characters that take us from the Japanese invasion and occupation at the beginning of the 20th century, through to the fight for independence and through to post-independence partition and separation and the rise of dictatorship. Japan and the Japanese committed grave crimes in Korea, and there is a sense of wanting justice for that. So in this story, the one part of the chills was the scene where the student makes the speech to announce freedom. Is that something that's historically correct, that speech? I love hearing that from somebody who isn't Korean and who doesn't have a prior knowledge of that statement, which is the Declaration of Korean Independence. It's an actual historical speech that was given at a park on that day, March 1st, 1919. And I had the original in Korean and I translated it actually myself into English. And while I was translating, I was crying because it meant so much to me. I've heard a lot from Korean readers that that scene made them cry because they know what this means. The bravery of people who are willing to fight this, knowing that there's no way that they're gonna win, knowing most likely they will be crushed by violence, but choosing to be nonviolent because it was very deliberately a nonviolent, peaceful protest. Definitely a very important thing that all Koreans know by heart. This is the only book published by a major American publisher that depicts this pivotal moment in Korean history. So I was very happy that it resonated. So impassioned. I mean, to me, it was universal. It was something that had my heart pumping and my breath was shortened. It was just so, it didn't feel just Korean. It felt universal to me. It was beautiful. 이렇게 김주혜 작가의 작은 땅의 야수들이 전 세계인들의 마음을 사로잡은 이유는 확고한 한국인의 정체성과 가치관을 가지고 한국의 역사적 사실을 바탕으로 한국인의 정서와 문화, 그리고 한국인의 감성을 그대로 글 속에 녹아냈기 때문인 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 원다였습니다.